Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. இன்னைக்கு நான் ஒரு போனஸான டாபிக் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் and I just saw in 2023 இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து 4 क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. So every year the weightage from this particular chapter has been 3 to 4 questions and the very easy topic in your entire biology நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப ஈஸியான டாபிக், ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்றக்கூடிய டாபிக், that is organism and population. It comes under the unit ecology பசங்களா. So all of you a very good evening. So those of you who are watching the live, a very good evening pasangla. How are you all doing? May I get a victory sign in the chat section so we can go and rock this most easiest topic. Adena low input high weightage nu solluvaangala, that is this particular chapter pasangla. Neenga input vandu romba kammiya podnom, unga time vandu kammiya spend pannom, but there are some short questions that are going to be asked in this particular topic. Hi Joel, how are you doing? Yes. So vaanga, without any further delay, let's get into the session. So நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது syllabus update. What there is, if there is any change. Hi Raja, hi Bru, hi everyone. Okay, so என்ன change இருக்கு பசங்களா இதுல? ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது. There is no new added topic. Okay, one entire chapter they have deleted, that is environmental issues has been completely deleted from your NEET syllabus. Okay, and in organism and environment, okay, in the organism and environment they have not included adaptation. Okay, biotic, abiotic environment, adaptation include panna padala. Okay, yes, Menti quiz, it's tomorrow, Friday there is a Menti quiz. Yes, hi Cook with Selvi, hi everyone, hi. Next Menti, it's on Friday. Okay, I think it's 4 p.m. on Friday. Yes, so we are going to discuss population interaction, okay, population attributes, growth rate, birth rate, death rate. ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் பசங்களா, ரொம்ப அசால்ட்டா மார்க்ஸ் வாங்கலாம். And what is the highlight of today's session? You guys are going to solve the PYQs at the end. நீங்க தான் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. I'm just going to watch how you guys are going to answer. Topic is molecular basis of inheritance. The entire chapter, molecular basis of inheritance. Okay, so session kulla polam pasangla. Innikku nam enna nalla paaka porom? Population attributes, age pyramid, growth curve and population interaction. So session ki yaralla ready ah irkinglo, please do give me a victory sign in the chat section so we can just rock this session pasangla. I'll keep it simple, to the point. What is required from NEET exam point of view is what we are going to do in today's session pasangla. So can anyone tell me what is population? Population na enna pasangla? I will get different answers, right? So what is population? They are a group of organisms belonging to the same species. Okay, so they are organisms, they belong to the same species. ஒரே species க்கு belong பண்ணுவாங்க. Okay, and they live in a particular geographical area. ஒரே geographical area ல இருக்க organisms தான். Yes, group of species, absolutely correct. Okay, they live in a particular geographical region. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு பாண்ட் இருக்கு, அந்த பாண்ட்ல எத்தனை லோட்டஸ் இருக்கு, தட் இஸ் ஒன் பாப்புலேஷன். அந்த பாண்ட்ல எத்தனை ஜூ பிளாங்டான்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு பாப்புலேஷன். அந்த பாண்ட்ல எத்தனை ஃபிஷஸ் இருக்கு, அது ஒரு பாப்புலேஷன். So that is what we call it as population பசங்களா. So let's try to understand what is population and what are the population attributes. Okay, so this we already discussed. And they are very important. They should be able to reproduce. It's a group of individual of same species that live in a given geographical area. Okay, they share or compete for similar resources. இப்போ lotus எல்லாம் ஒரே மாதிரியான resources தான் யூஸ் பண்ணும், fishes எல்லாம் ஒரே மாதிரியான resources தான் யூஸ் பண்ணும். That is what we call it as resource. Okay, say for example, teakwood trees in a forest, bacteria in a culture plate, lotus in a pond. That is what we call it as population. There is one science called pasangla population ecology. Yarachu ecology na enna solla mudiyuma? Can anyone tell me what is ecology in the chat section? Let me see. It is an important area that links your population genetics and evolution.
So ecology is the study of interaction between the living and non-living things pasangla. Very very important. So ecology na enna, is the study of interaction between living and non-living things. So that is about population for you guys. Okay, so population attributes. Attributes na enna pasangla? Characters. இப்போ நம்மளுக்கும் சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, ஹைட்டு, வெயிட்டு, ரைட், பிஎம்ஐ, அந்த மாதிரி பாப்புலேஷனுக்கு இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். முதல்ல let's start with population density. So what is population density? The number of individuals living in a given area. இப்போ 2 கிலோமீட்டர், 2 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியா இருக்கு. அந்த 2 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியால எத்தனை ஜனங்க வாழ்றாங்க, that is what we call it as population density. Cities, metro cities like Chennai, Bangalore, Coimbatore, they are all densely populated, correct? அதே நீங்க villages-க்கு போங்க, there the population density is very very low. So this population density is very very important attribute pasangla. Okay, next your birth rate. Rombo easy, it is a per capita birth. Okay, so how many births have happened per organism per year is what we call it as birth rate. It is denoted by the letter B. Okay, so this is very important from NEET point of view. They can ask a question. Okay, in a pond there are 20 lotus, 20 lotus plant இருந்துச்சு போன வருஷம். இந்த வருஷம் 28 lotus plant இருக்கு. How do you calculate the birth rate? Okay, so how do you calculate the birth rate? It is 28 minus 20, that is your 8 by 20. So it is 0.4. So what is the birth rate pasangla? It is 0.4 offsprings per lotus per year. This unit is very 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 important. Okay, அதே மாதிரி நம்ம death rate na என்னன்னு பார்க்கலாம். It is same thing, per capita death. So in 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a week. 40 fruit flies இருந்துச்சு, ட்ரோசோஃபிலா இருந்துச்சு ஒரு லேப்ல, அதுல வந்து 4 ட்ரோசோஃபிலா இறந்துருச்சு. So what will be the death rate? Very simple, it will be 4 by 40. So what is the death rate? It is 0.1 individuals per fruit fly per week. So நம்ம இப்ப மூணு attributes முடிச்சிட்டோம், population density, okay, birth rate and death rate. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது sex ratio. Sex ratio னா என்ன பசங்களா? ஒரு population இருக்கு, ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க, அந்த 1000 பேர்ல எத்தனை மேல் இருக்காங்க, எத்தனை ஃபீமேல் இருக்காங்க, that is what we call it as sex ratio. It holds good for all the populations. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். The last one is age pyramid. Age pyramid na enna ma'am? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. We have 3 different types of age pyramid which we will be discussing. Okay, புரியுதா பசங்களா? Are you all understanding what are the attributes of population? What is age pyramid? அது ஒரு graphical representation. நம்ம pyramid மாதிரி வரைறோம். Okay, so it is going to denote or represent people, எத்தனை species இருக்காங்க ஒரு ஏஜ்லயும் சொல்லி. So 3 விதமான ஏஜ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து pre reproductive, reproductive and post reproductive. So pre reproductive is always at the bottom. Okay, then you have the reproductive at the middle and post reproductive at the top. Okay, so these are all some of the attributes of population. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது புரிஞ்சாலே growth curve எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சிரும் பசங்களா. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது age pyramid. Okay, so how do you define age pyramid? This is very important. Many years this has been repeated. Okay, ரொம்ப ஈஸியும் கூட நான் கத்துக்கிறதுக்கு. human physiology மாதிரியோ இல்ல plant physiology மாதிரியோ ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. These are all very very easy topics. Okay, it is the abundance of individual of different age groups with pre-reproductive at the base. So இங்க என்ன இருக்கும் பசங்களா? Pre-reproductive. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் பசங்களா? Reproductive. Topல என்ன இருக்கும்? Post-reproductive. Okay, so can anyone watching this live tell me what are the 3 different types of age pyramid? சொல்றீங்களா? எனக்கு சொல்றீங்களா என்னென்ன age pyramids இருக்குன்னு? Right, it was a very important question in your board exam also. So what are the age pyramids? You have stable, okay, you have declining, okay, and growing or expanding. Okay, these are the 3 important types of age pyramids pasangla. எது? Stable, declining and expanding. Okay, so let's see how these 3 work. Okay, 3 graph ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா 4 மார்க். எவ்வளவு ஈஸி உங்க நீட்.
right? We simply think NEET is very, very difficult. If you remember these 3 pyramids, these 3 graphs, you get 4 marks. So let's try to understand this pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Pre-reproductive, now the young individuals, those who have not attended the reproductive maturity, that is what we call pre-reproductive. Reproductive, now they have attended their reproductive maturity, they can reproduce. Post-reproductive, now they have become very old, they cannot reproduce. Okay, so coming to your expanding age pyramid, என்ன நடக்குது பசங்களா? எக்ஸ்பேண்டிங்ல ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு. யாரோட யங் பாப்புலேஷன், the number of young individuals in that population is very, very high. That means what பசங்களா? அந்த பாப்புலேஷன் வந்து நியர் ஃபியூச்சர்ல டிக்ளைனே ஆகாது. That is the entire meaning of it. Okay, so pre-reproductive is more. அப்பனா young population நிறைய இருக்கு. Even in India பசங்களா, the pre-reproductive population, that is young people, are very, very high. Okay, that's why we call it as young minds. Okay, pre-productive வந்து கம்மியா இருக்கு, post-reproductive வந்து அதோட கம்மியா இருக்கு. So it is a triangular age pyramid. It represents young or rapidly growing population. ரொம்ப rapid-ஆ grow ஆகும் இந்த population. Okay, next, bell-shaped age pyramid. இது ஒரு bell மாதிரி இருக்கு. Okay, just imagine it's like a bell. Okay, what is so important here pasangla? Here the pre-reproductive and reproductive population is equal. Can you see here? This is pre-reproductive, this is reproductive. Both of them are equal here. அப்பனா என்ன? அது ஒரு ஸ்டேபிளான population. Okay, so it represents stable or stationary population where the growth rate is nearly zero. This line is very, very important. They can ask you, in which age pyramid is the growth rate nearly zero? Can you guys tell me the answer in the chat section? In which, I repeat the question, in which age pyramid is the growth rate nearly zero? Paakalam, yaar answer solringa? The last one is own-shaped. Okay, இதுல என்ன நடக்குது பசங்களா? The pre-reproductive population is very less. Young people ஓட population வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. So that means what? The population can get declined in the near future. And the population எங்கேயோ ஒரு இடத்துல in the future, it can become declined. Okay, so here the pre-reproductive is less. Okay, pre-reproductive is lesser. ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Here the pre-reproductive is more than the reproductive. Here the pre-reproductive is lesser than the reproductive phase. It represents the declining or diminishing population. Age pyramid, short 4-mark question you can get. What are the 3 types of age pyramid? Expanding, stable and declining pasangla. Okay, so that is about your population attributes. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது population growth. Okay, why do you think we need to study population growth? ஏன் வந்து நான் population growth study பண்ணணும்? Can anyone tell me? What is the reason? Why I need to put so much effort to understand? Because I need to understand whether a population is flourishing or declining. ஒரு population வந்து வளர்ந்துட்டு வருதா இல்ல decline ஆயிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு எப்போ தெரியும்? Only when I understand the population growth. Like population growth puriyati, I will really not understand what is actually happening, right? So if the population growth rate is increasing, that means it is flourishing. Flourishing na enna? Growing. If the population growth rate is decreasing, it means the population is declining. Human population is increasing, right? Ever increasing nu sollalam. Okay, there is no, in the near future, in the next 1000 years, you can never see, at least to my knowledge, the human population is not going to decline. Okay, because we are expanding type of population. We are an expanding population. Ade, unga tigers edukonga, their population is slowly declining. Okay, so they might be in declining or they might be in stable. அந்த மாதிரி இருக்கலாம். Okay, try to understand that one concept. இப்போ population density. How was this population density determined? It is determined by 4 important factors. Are you all with me pasangla? Idu purinjada? Ellarku population growth na enna purinjada? Please do let me know in the chat section. If you have any doubts, please do let me know. Let me know if I can continue. So we shall. Okay? Yeah.
population growth வந்து டிசைட் பண்றது 4 இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர். ஹாய் ஜானஸ், குட் ஈவினிங். ஸோ 4 இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் பசங்களா. ஒன்று வந்து நேட்டாலிட்டி, இன்னொன்று வந்து மார்டாலிட்டி, and you have emigration, then you have immigration. இந்த 4 இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர்ஸ் தான் உங்களோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் நேட்டாலிட்டி. நேட்டாலிட்டினா என்ன பசங்களா? ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு, அந்த பாப்புலேஷன்ல எத்தனை புதுசா ஆர்கானிசம் பிறந்திருக்கு அதை தான் நம்ம நேட்டாலிட்டின்னு சொல்றோம். we call it as birth rate. okay, we denote it by the term b. மார்டாலிட்டி, ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு, அந்த பாப்புலேஷன்ல எத்தனை ஆர்கானிசம் இறந்திருக்கு, that is what we call it as mortality. see, natality adds, கரெக்டா, it will add to my population. Mortality actually reduces my population. So this is addition and this is subtraction. okay, இப்போ நம்ம emigration பார்க்கலாம். emigrationனா என்ன பசங்களா? நிறைய பேர், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இந்தியால இருந்து துபாய்க்கு போய் வேலை பார்ப்பாங்க, இந்தியால இருந்து யூஎஸ்ஏக்கு போவாங்க, கரெக்டா? they are called emigrants. they go out of our country for education, for work, anything it could be. they are called emigrants. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இந்த இடத்தை விட்டு போனாங்கன்னா என்ன ஆகும்? the population will decline, right? so it is going to have a negative effect. immigration என்ன? இப்ப நிறைய நாட்டுல இருந்து, ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பங்களாதேஷ், அங்க இருந்தெல்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வராங்க. they are all immigrants, they are coming to our country, right? so what will happen? they will add on to the population density. okay, they are adding, they are actually decreasing, they are adding, they are decreasing. இந்த சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். okay, you can see here, this is your NCERT picture. population density is added by immigrants, okay, is deleted by the number of death, okay, immigrants and natality. now natality and immigrants increases population density as discussed earlier. okay, mortality and immigrants decreases the population density. this formula is very 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 important pasangla. what is nt plus 1? it is a population density at time t plus 1. okay, say for example ஒரு வருஷம் கழிச்சு, okay, or the population density at this point from the time you started 1 year back. okay, here this is nt's population density at time t. it is given by b plus i minus d plus e. little bit of maths, ரொம்ப மேக்ஸ் தேவையில்ல, கொஞ்சோண்டு மேக்ஸ் தெரிஞ்சா போதும், இதை நீங்க ஈஸியா பண்ணிடலாம். okay, population density increases. obviously if the number of births and immigrants are more, obviously my population density will increase. okay, I will give you a scenario பசங்களா. எத்தனை பேர் இதை கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். okay, I have a place A, I have a place B. okay, both are 10 square kilometer. இதோட ஏரியா வந்து ரெண்டு இடத்தோட ஏரியாவும் 10 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஓகே, இந்த 10 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இங்க ஒரு 500 பேர் வாழ்றாங்க. ஓகே, இங்க ஒரு 750 மெம்பர்ஸ் வாழ்றாங்க. கேன் யூ டெல் மீ which has more population density, ஏவா பியா? எங்க வந்து population density அதிகமா இருக்கும்? very simple question. population density is more in area A or in area B? yes, very simple. very good, obviously. what about others? please do answer. so இங்க வந்து 750 பேர் இருக்காங்க, right? so here the population density is more, it is more denser. okay, here it is less denser. try to understand this. this is what I mean by density பசங்களா. okay, density புரிஞ்சா எல்லாமே புரிஞ்சிடும். population density. okay, clear பசங்களா? yes. now growth models. ரெண்டு விதமான growth models இருக்கு. okay, so can anyone tell me what are the two types of growth models? one is exponential, okay, another one is logistic. okay, exponential, logistic. what is exponential, what is logistic? ரொம்ப simple பசங்களா. okay, so imagine this is time, okay, and this is population size n. what this exponential assumes? it assumes that the resources are unlimited. நிறைய resources இருக்கு, so organism keeps on growing. அந்த growthக்கு எண்டே இல்லைன்னு assume பண்றது தான் உங்களோட exponential growth model.
Okay, so what do they tell here? They tell here that the resources are unlimited. Okay, so இது என்ன மாதிரி ஒரு graph? It is a J-shaped graph. Very good, Janice. இது ஒரு J-shaped graph. இப்போ logistic வச்சுக்கோங்க. So what does logistic mean? The logistic means that there is a carrying capacity. There is only limited resources. Right? உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கும் சரி எல்லா ஃபிஷஸ் ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே சரி இருக்கிற ரிசோர்சஸ் ரொம்ப லிமிட்டடான ரிசோர்சஸ். தட் இஸ் வாட் யோர் லாஜிஸ்டிக் மாடல் ஆக்சுவலி அசியூம்ஸ். எது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான அப்ரோச் பசங்களா? எது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் ரொம்ப கரெக்ட்னு உங்களுக்கு தோணுது? விடுங்க, டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறதெல்லாம் விடுங்க. உங்களுக்கு எது ரொம்ப கரெக்ட்னு தோணுது? எக்ஸ்போனென்ஷியலா லாஜிஸ்டிக்கா? இந்த லாஜிஸ்டிக்ல இருக்குது S shaped graph, இங்க இருக்குது J shaped graph. Can you guys tell me what is more practical? Yes, forget about your textbook and all. Tell me which is more practical for you guys. Very good, logistic is more practical. That is how we have all been growing. Okay, அது வந்து limited resources ன்னு சொல்றோம். இப்போ இது புரிஞ்சிச்சுனா you will understand everything very easily பசங்க. Okay, so exponential ன்றது hypothetical na it doesn't exist. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனே கிடையாது. No organism can continue to grow till the end. There is a limit, there is a full stop. Okay, if there is a beginning, there will be an end. That is in everything. Okay, this is a more realistic model. Okay, இது பேஸ் பண்ணியும் question கண்டிப்பா கேட்கலாம் பசங்க. Okay, இது வேணா சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கலாம், பாக்டீரியால இது இருக்கலாம் exponential growth, but most of the animals and plants undergo logistic growth only பசங்களா. Okay, now let's try to understand all the details. You guys will get it very easily. Okay, so first growth model enna? Exponential growth model. Resources are essential for unimpeded population growth. எல்லாரும் என் கூட அக்ரி பண்றீங்களா? பாப்புலேஷன் grow ஆகணும்னா அதுக்கு ரிசோர்சஸ் தேவை, ஃபுட் தேவை, வாட்டர் தேவை, ஷெல்டர் தேவை, ஸ்பேஸ் தேவை. அதெல்லாம் இருந்தாதான் என்னோட பாப்புலேஷன் grow ஆகும் பசங்களா. If the resources are unlimited, that is what it is. இதை திருப்பி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதுல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Resources unlimited. Okay, the species show its full time potential to grow in number. எனக்கு வந்து resource unlimited இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? We always will make use of it, right? Be it any organism and we will grow, right? Then the population grows in an exponential or geometric fashion, 2 to the power n. Right? The population grows in this fashion, but that is not true பசங்களா. இங்க பாருங்க, இதுதான் realistic. You can see here the reindeer, the number of reindeer, it is basically increasing. ஒரு அளவுக்கு ஒரு கட்டத்து வரைக்கும் அது increase ஆயிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? It is dropping. Can you guys think why is the population decreasing? ஏன் வந்து population decrease ஆகுது? ரெண்டு ரீசன் இருக்கலாம். ஒன்னு வந்து loss of habitat, இன்னொன்னு வந்து அந்த reindeersக்குள்ளேயே competition வரும் for resources. Okay, that is called intra-specific competition, which is very important pasangla. Okay, now we'll see this very important equation. So first let's talk about the exponential growth. Population size is denoted by n, birth rate is denoted by b, death rate is denoted by d. Then how is it given? How is the change in the population size given? dn by dt is equal to rn. என்ன சொல்றோம் பசங்களா? I want everyone to write this in the chat section. Exponential growth dn by dt is equal to r into capital N, because the same question they have asked in PYQs. Okay, you can wait another 20 minutes. I will show you the same question in PYQ. Okay, so what is this r? இந்த r na enna pasangla? Can anyone tell me what is this r? It is the intrinsic. R na enna pasangla? Intrinsic rate of increase. Okay, and that is given by b minus d. R is equal to what? B minus d. Okay, this is your
differential equation dn by dt is equal to rn கேட்பாங்க இதை கொடுத்துட்டு this represents what kind of growth model ன்னு கேட்பாங்க it represents exponential growth model இந்த equationோட integral form இருக்கு பசங்களா this is the integral form of the same equation which equation exponential equation okay so nt is equal to n naught into e to the power rt. Okay, they'll ask in one exam, what does E stand for? I think 2016, if I'm not wrong. Okay, so NT is what? Population density after time t. What is N0? It is population density at time 0. What is R? Intrinsic rate of natural increase. What is E? It is a base of natural logarithm. So, ரெண்டு முக்கியமான equation இருக்கு when it comes to your exponential growth. ஒன்று வந்து dn by dt is equal to r into n. This is a differential form and this is an integral form. nt is equal to n naught into e to the power rt. புரிஞ்சுதா பசங்களா? Did everyone understand what is exponential growth? The resources are unlimited. Okay, the growth is continuous because the organism want to make use of the unlimited resources. Okay, yes. Can we continue now? Can we get into the most important one? So, இது என்ன பசங்களா? இந்த red line வந்து exponential growth curve ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Exponential growth curve. Okay, it is a J-shaped, letter J. They can ask you, J-shaped graph is an example for dash. It is an example for exponential growth. Okay. Now, let's move on to logistic model, right? In nature, it is highly impossible to have unlimited resources. That's what I was talking to you about. Unlimited resources, எல்லாருக்கும் இருந்தா எல்லாருமே இப்படியெல்லாம் வாழலாம். Yes or no? Everyone can be the richest person. All organisms can rule the world. But is that the same? Is that the fact? No. The resources are limited and hence exponential growth is a hypothetical condition. So, since the resources, in the logistic line, resources வந்து ரொம்ப limited. There is a competition. Very important. எதுக்கு வந்து எப்போ வந்து competition வரும் பசங்களா? Why are you all competing so much? Because the number of medical seats are very less. Similarly, why there is a competition in organism? Because the amount of resources is very limited. Try to just example கொஞ்சம் analogy think பண்ணுங்க. Okay. Eventually, யார் win பண்ணுவா? The fittest individual survive and reproduce. It is the survival of the fittest. Okay, இந்த fitness எப்படிப்பா calculate பண்றாங்க? Especially when it comes to ecology. Fitness is calculated by how well an organism can reproduce. Okay, how well an organism can reproduce that is how they denote your fitness. Okay, yes. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷனுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு 10 to 10 feet room இருக்குப்பா. அதுல maximum ஒரு 5 பேர் வாழ முடியுமா? maximum சொல்றேன். That maximum amount of organism that which a place can withhold or uphold is called carrying capacity. Okay, ஒரு 2 BHK வீட்ல maximum ஒரு 6 பேர் இருக்க முடியுமா? 7 பேர் இருக்க முடியுமா? அதுதான் carrying capacity. Okay, beyond that carrying capacity, the growth is going to remain constant. You can see here. இதுதான் அந்த K. Population density, okay, and it is the maximum population density that a particular area can withstand. Okay, are you all understanding what is carrying capacity? I will write it and show you. Carrying capacity is denoted by the letter K. Okay, it is the maximum population density that can happen in a particular space. So, இது பசங்களா இங்க பாருங்க. So this is your N, this is your T. So after one stage, what you see, the population is trying to remain constant like this, right? What is this? This is K. And the K அப்புறம் என்னோட population growth neither increases nor decreases. That is very important. So did all of you understand carrying capacity? Can you all give me a thumbs up if you have understood carrying capacity so I can move further? Any doubts in carrying capacity? Yes, okay. Clear பசங்களா? இப்போ இந்த கிராஃப்ல இந்த S-shaped கிராஃப்ல நிறைய regions இருக்கு பசங்களா. The first region is your lag phase.
lag, L-A-G, lag phase. Okay. The next region is log phase. In the log phase, exponential phase. The next region is your stationary phase. Okay, the next region is your decline phase. The graph shows 4 important regions: lag phase, log phase, stationary phase, decline phase. So, என்ன நடக்குது பசங்களா? ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, நீங்க சில சீட்ஸ் வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ் சோ பண்ணியிருக்கீங்க, கரெக்டா? அது நெக்ஸ்ட் டேவே அந்த சீட்ஸ்ல இருந்து சீட்லிங் வருமா? கிடையாது. They take some time, right? Maybe 4 days or 5 days or sometimes even 1 week. That phase is called lag phase. Okay, so in this lag phase, the growth rate is very, very slow. Okay, so the growth rate is slow because they need to get adjusted to the new environment. அதனால தான் இங்க growth rate ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அடுத்தது log phase. இங்க பாக்குறீங்களா? They grow exponentially. Growth rate ரொம்ப அதிகமாகும். So கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த plant நல்லா வளர்ந்திருக்கும். Right? So that is what is log phase. Log phase is a phase of maximum growth. Okay? Phase of maximum growth. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது பசங்களா? The plant neither grows or it is அது வளரவும் செய்யாது, அதுல ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது. That is what we call it as stationary phase. Okay, stationary phase na enna? The growth rate remains same. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? The growth slowly starts declining. Okay, and finally the plant will die. I'm just explaining you the entire life cycle of an organism. I've just given you the example of a plant. You can take that example for a microorganism, for any animal for that matter. Yeast, anything you can take. Okay, is this clear, pasangla? Is there phases of your growth clear? So all of you put it in the chat section. Lag, log, stationary, decline. Okay, decline phase on the textbook la kudukala, but it is understood. Always there will be a decline in the population. Okay, yes. Now, this is very, very important equation. Okay, this is an equation for logistic growth. Okay, நிறைய பேருக்கு இங்க கீழ வந்து n வருமா k வருமான்ற ஒரு confusion. Down in the denominator it is k. dn by dt is equal to rn into k minus n by k. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். This is an equation. இதுக்கு ஒரே ஒரு equation தான். உங்க லாஜிஸ்டிக் growthக்கு ரெண்டு equation இருக்கு. எக்ஸ்போனென்ஷியல் growthக்கு ஒரே ஒரு equation தான். அது இந்த equation மட்டும் தான். ஓகே, சோ இந்த equation குவிக்கா எழுதிரலாமா? Exponential logistic. So there will be no confusion. So dn by, you can have a notebook and write it down, is equal to rn. Then nt is equal to n naught e to the power rt. This is the equation. Then logistic dn by dt is equal to rn k minus n by k. Okay, clear pasangla? I think it should be n minus k nenikiren. Yeah, no, it's k minus n by k. Poichadu. Okay, fine. These are the equations that you guys should be understanding here. Yes, if this is clear, give me a victory sign, give me a thumbs up so we can continue. Yeah, so this logistic growth was proposed by a person called Pearl. Okay, adla enna sonnarna lag phase irukku, already sonna mari acceleration phase irukku, adha vandu log phase nu solluvom, deceleration phase nu irukku, that is your stationary phase and decline phase. Okay, so what I explained, the same thing is here again. Okay, yes, thank you Shantini for responding. Idhaan pasangala avanga sonnadu, dn by dt is equal to rn k minus n by k. கீழ தான் k வரும். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, 4 ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க, அதுக்கு தான் திருப்பி சொல்றேன். For most individuals, for most population, resources for growth are very, very limited. So this is more realistic, as I already explained. Okay, yes. Population interaction. Now we are coming to the last part of this chapter before PYQs. Population interaction. What do you mean by population interaction, pasangla? Two populations, population A and population B, needs to interact with each other. Okay, it could be interaction for food, it could be interaction for space,
ஓகே, அந்த மாதிரின இன்டராக்ஷனை தான் நம்ம பாப்புலேஷன் இன்டராக்ஷன் சொல்றோம். Can you all name some population interaction that comes to your mind in the chat section? Let's make the chat section a little more energetic. I don't see any energy in the chat section. Okay, so எதுக்கு வந்து இந்த population interaction நடக்குது பசங்களா? It is requirement and mode for obtaining food. சாப்பாடு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Shelter, நம்ம எல்லாருக்கும் 3 basic needs, food, water and shelter. For that, there will be interaction pasangla. So, can I get population interactions? Shall I tell the population interactions pasangla? Will you all repeat it with me in your mind? And if possible, put it in the chat section. You have commensalism, amensalism, parasitism, mutualism, predation, parasitism. Okay, there are 6 important population interactions. Thank you, Janice. All of you, please do the same so that there will be energy in learning this. I'm not joking, pasangla. This is sure going to fetch you 4 marks in your NEET. Okay, give me the next 20 minutes. I'll assure you that you all get that 4 marks or sometime even 8 marks in your exam. Okay, these are different kinds of population interaction, pasangla. Mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, amensalism. இப்போ ரெண்டு பேர் இன்டராக்ட் பண்றாங்கப்பா, ரைட்? வாட் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், both are positively affected. Enemies, ரெண்டு பேரும் கம்பீட் பண்ணா ரெண்டு பேருக்கும் நெகட்டிவா தான் அஃபெக்ட் ஆகும், ரைட்? So here the number plus or the sign plus indicates that they are positively affected. Means அப்படின்னா என்ன, அவங்களுக்கு அதுல இருந்து பெனிஃபிட் வருது. Plus means what? It is benefit. நிறைய பேருக்கு இதே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. Okay, minus means what? They are negatively affected. Okay, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டேமேஜ் அப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, damage. ஜீரோனா என்ன பசங்களா? சரி, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொன்னீங்க மேம். ஜீரோனா என்ன மேம்? What do you mean by zero? பாசிட்டிவும் இல்ல, நெகட்டிவும் இல்ல. அப்பனா என்ன? They are neither benefited nor affected. அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, அஃபெக்டடும் கிடையாது. That is what we call it as zero interaction. Okay, so முதல்ல நான் எல்லாத்தையும் ஒரு ஓவர்வியூ சொல்லிடுறேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so முதல்ல mutualism. Mutualismனா என்ன? We have close best friends. Okay, maybe let's take toppers in a class. Okay, அவங்க ரெண்டு பேரும் நோட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இவன் சொல்லி கொடுப்பாங்க, இவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. So they are mutually benefited. Positive interaction, right? That is what we call it as mutualism. Next, your competition. காம்படிஷன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே ரேங்க்குக்காக கம்பீட் பண்றாங்க. அந்த ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது, ரெண்டு பேரும் எனிமீஸ். கம்பீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ரெண்டு பேருக்கும் அது வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகே, தென் யூ ஹேவ் predation, lion and deer. Okay, who is the predator here? Lion is positively affected. Who is the prey here? It is your deer, it is negatively affected. Parasitism, your host and your parasite. Okay, let's say for example liver fluke. Liver fluke எங்க இருக்கும்? Human liverல இருக்கும். So human is negatively affected and the parasite is positively affected. Okay, next your commensalism. Commensalismனா ஒரு organism positively affected and the other organism is neither affected nor benefited. அததான் நம்ம வந்து positive zero ன்னு சொல்றோம். The last one is amensalism. It is a negative zero interaction. One organism is harmed, the other organism is neither benefited nor harmed. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் புரிஞ்சுக்க போறோம். If this is clear, examples will be very very clear. Okay, so first let's start with predation. இவ்வளவுலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு you don't have to get scared. Okay, so you have a prey, you have a predator, right? So what is the prey-வா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Right, we try to escape from the situation, right? So how is the prey getting evolved? The prey either hides itself, correct, or it undergoes camouflage. Camouflage na enna? Changing of colors, like your chameleon, frog, they all change their colors, right? So there are certain characters which your prey has got in order to protect itself from the predator. That is one thing. Second thing, you have mimicry. Okay, can anyone tell me what is mimicry? Mimicry na enna pasangla? Thank you. What is mimicry? And அந்த organism வந்து harmful-ஆவே இருக்காது. It mimics. இந்த mimicry எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, it mimics like an harmful organism. That is what we call it as mimicry, pasangla. So you have this monarch butterfly. Okay, it is highly distasteful to its predator. So
ஸோ இந்த பேர்டுக்கு வந்து இந்த monarch butterfly வந்து ரொம்ப கசப்பா இருக்கும். ஸோ இந்த monarch butterfly என்ன பண்ணும்? It is a mechanism. ஸோ இந்த பேர்ட் வந்து திருப்பி அந்த monarch butterfly சாப்பிடவே சாப்பிடாது. Right? Anyone will eat any distasteful food? No. Even the bird is not going to eat that monarch butterfly anymore. Okay. So because a special chemical is present in the body of the monarch butterfly. Okay. That is one thing. Then you have thorns. Have you seen all this plants like rose plant la kuda thorns irukku, acacia la irukku, cactus la irukku. Yen pasangala இந்த thorns irukku? It is a mechanism of defense so that anyone who comes to graze like your cow, buffalo, any grazing animal that comes to graze, it will get hurt and it will not come back to this thorn for feeding. Okay, that is a whole point there. Then calotropis plant produce highly poisonous cardiac glycoside. இந்த calotropis என்ற ஒரு plant வந்து ஒரு poison produce பண்ணும். That poison is a cardiac glycoside which will directly affect your heart. Okay, so you can never see any grazing animals, cow, buffalo, any grazing animal will not go near this calotropis. Okay, then a wide variety of chemical substances that we extract from plants, right? You have this caffeine, nicotine, adellame secondary metabolites pasangla. The plant is producing it for its defense, but we are using it for our benefit. Okay, so that is bougainvillea. Yes, bougainvillea also has thorns. Yes. Okay, what are we trying to understand here? The prey adaptations. The prey is adapting, okay, for protecting itself from the predator. Okay, I will ask you a question. இந்த prey illa, the predator illappa, lions illappa, then what can happen to the environment? Will the environment be okay? What will happen to the environment if there is no prey and predator relationship? Can anyone think? Romba easyana question da. Monarch butterfly, you can see the thorns. There are some examples of modifications. Okay, I asked you a question. இப்போ லயனே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா, அப்ப என்ன ஆகும்? அதிகமா டீரோட பாப்புலேஷன் அதிகமாகும். அந்த டீர் என்ன பண்ணும்? It will eat up all the grass, right? So there will be loss of greenery. To maintain an ecological balance, everything in this world, everything in this biosphere happens to maintain an ecological balance. சொல்லுவாங்கல்ல nature's rule. That is what is happening pasangla. The prey-predator relationship is also a nature's rule to maintain, very good, it will destroy environment. To maintain my ecological balance, it is very, very important, predation. Okay? Yes. Next, competition. This one we'll discuss, first NEET level la discuss pannalam. Competition ennappa idu? Why are you all writing this exam? To prove that you're more intelligent than the rest of the population, rest of the people who are attending the exam, correct? The same thing is happening here, pasangla. So there are two important types of competition. Okay, one is intra-specific, another one is inter-specific. So can anyone tell me what is intra and what is intra-specific competition na enna, inter-specific competition na enna?
ஹலோ. மேம் இது லைவ் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு மேம். கொஞ்சம் இது அனுப்ப முடியுமா ஸ்ட்ரீம்க்கு? ஓகே மேம்.